I'm imagining 8 million euros. Und wegen diesem Autolift stand das Haus in der Zeitung. Der geht leider nicht. Zeige ich euch gleich. Bist du bereit für ein One-Wheel? Ja. Dann komm mit rein. Oh, he's doing one of these. Der Champions. 10 Meter hoch. Und wo werden Champions Holy gemacht? shit. In der Champions Suite. Im Gym. 13 Geräte und noch Platz für mehr. Glaubst du? Flur, Bilder von Mallorca und hoch ins Wohnzimmer. Das Haus geht insgesamt über 5 Etagen. 5 floors with an elevator? Okay. All right. Genau so sieht der Autolift aus. Einmalig in Hamburg. Wie bei Hot Wheels. Unreal. Küche, What? Kühlschrank. 1, 2, 3 Backöfen. This is too much. He's going too fast for me. Oh gosh. Who the hell lives in a place like this? Was für eine Spüle. Am Essbereich. Mit kleinem Fernseher. Even if I could afford an 8 million, is it 8 million? I think it is. Even if I could afford an 8 million euro home, I don't think I would be like in the city. I think I'd be like out in the countryside. I'd want like a ton of space.